A number of Sinqawuqwawu informal settlement residents in Vredendal in the Western Cape have yet to return to their homes after localized flooding caused by heavy rains last week. The residents have raised the alarm over their health as there was also an overflow from a nearby sewage pond into their homes. Newzroom Afrika's Nasiphi Same is there, partially submerged in water, Nasiphi, which speaks to perhaps the drainage system or a lack thereof where you are. Well, Dudu, I would say that it's a lack of a drainage system rather, as we do know that the residents that live in Sinqawuqwawu informal settlement in Vredendal have occupied this piece of land, meaning that basic services are not available, such as drains, electricity, and access to water. And as you mentioned, I am partially submerged in water in someone's yard, actually, who says that following last week's heavy downpours, he did indeed decide to vacate his home for obvious reasons. And as you mentioned, there is a pond not too far from where we are standing, and many of the residents highlight that that pond is used as a drainage system rather. But to talk to us more about the situation that the residents of Sinqawuqwawu are currently facing, I'm joined by Mhlangabezi here, who is the owner of the home right behind us. Buti, thank you so much for your ixesha lakho. Ngokusibalisele nje usichazele ngalamanzi alapha eyadini yakho. Lamanzi wena sister, amanzi aqhamuka kuye kwanetha. Ngoku kunetha kwakhona kuye kwagcwala apha eyadini. Xesami wakhuphela bekugcwele nedam, khona idam elingapha ngemva. Abuye la amanzi akula dam azo affecta nalapha eyadi le yonke abe sengena endlini. Sangabe sakwazi ukuba sihlale ke ngapha endlini, singabi nandawo yokulala. Idami eluthetha ngalo bhuti, abantu abaninzi bathi isetyenziswa as i-pond, amanzi wedrain yaku. Amanzi la wedrain le kune sewage. So bakhuphela amanzi ngapha le badrainela kwela dam, so maligcwele la dam liza ngapha. Njengoba ke kwanetha nemvula ke ngolo sizagcwala kakhulu laze lazongena nalapha endlini. Njengoba ubona kunje ke ngapha endlini. Kuyaqala unetha kangaka ukuba idami liphuphumale lide lizofika apha kwakho? Kuqhele ukunetha ligcwale idam, kodwa kube unganethi kwenzeka ukuthi xa kugcwele idam ngapha lize lizofika ngapha. Kodwa le mvula le iseyankulu kakhulu, le mvula ize lapha isinetheleyo. Ngoku nela dam ngapha nalagcwala kakhulu laveleza ngapha njengoba singasenendawo yokulala apha endlini. On that note, Budwam, you mentioning that unayindawo yokulala, siyabona ngaphakathi endlini uba kugcwele amanzi. Ulala phi ke ngoku xa usithi uba uqale unetha kule veki pheleyo? Usuku lokuqala ndazama ukulala. Ndalala ebhedini, xa ndivuka kufuneka ndifake amagambonzi. Usuku lwesibini ndahamba because ndabona uba akho ndawo yokulala. Ndacela indawo ebantwini uba mandilale, nangoku ndigxarha ebantwini ndicela indawo zokulala ebantwini. Siyabona nje uba kukho izinto apha evaskomini, zezitheni izinto ezizifakwe apha evaskomini? Ezi izinto ezilapha evaskomini zincwadi zam ndifuna ngazo esikolweni, and zikhona ke nezinye ezingaphakathi endizibekileyo. Ezi zinto ndidala ndizibeke kanje ndifuna zingabikho manzi incwadi ngoba ndisazozisebenzisa, and unyaka kapheli ndifunda ngazo. So to umasipala ke ngoku ngathi bebudinga ntoni xa usithi wayiqala ukwenzeka le nto le? Njengoba yonke engaqala ukwenzeka benothi ndicele kumasipala noba andakhele andizamele noba indawo yokuhlala indlu, mhlawumbe andakhele indlu nothi kule ndawo sokwazi ukumuva apha sibe khona lapho siba safe khona. Thank you so much, Mhlangabezi. There, the owner of the house behind me, a student at the college here in Vredendal, highlighting that he has decided to put his important documents inside that container that you see at his entrance there to ensure that come next semester he is able to continue with school. Also indicating that they are calling on the municipality to relocate them to more suitable land. And as he mentioned, that this is
not the first time that that particular pond has overflowed. That has led to their homes being flooded. However, following those heavy downpours, this is the situation that they find themselves in, and that wearing boots has become a norm in order for him to go inside his home. However, he is saying that one of his friends has opened their doors for him to seek refuge there up until such a point that this water clears up. Nasiphi Same, thank you very much for that report.